wasting the time. Okay, so let us come back to our topic. This is our topic is today it is indifference curve analysis. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് പഠിച്ചു. യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച്. സോ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി, നമ്മൾ ഇക്വിമാർജ് യൂട്ടിലിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് തിയറിയുടെ ബേസിക്സാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് അല്പം കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് യൂട്ടിലിറ്റി തിയറിക്ക് പറ്റിയ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന ചില മെഷേഴ്സ്, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡീമെറിറ്റ്സൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയൊരു അപ്രോച്ചാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്രോച്ച്. ബേസിക്കലി ഹിഗ്സ് ആൻഡ് ഹെലൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഹിഗ്സ് ഹെലൻ അപ്രോച്ചും കൂടെ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കണക്കെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് പ്രിഫറൻസസ്, you cannot measure utility in terms of units like 2, 3, 1, 2, 3 etc. അപ്പോൾ ഒരു 1, 2, 3 എന്ന രീതിയിൽ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്കിങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആര് പറഞ്ഞു? യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി. കാർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് utility. Okay, so cardinal measurement of utility can be measured in terms of utils or units like 1, 2, 3 etc. സോ ആ അപ്രോച്ച് അത് ശരിയല്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റും. എക്കാളും ബിയേക്കാളും എനിക്ക് എ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിയേക്കാളും ബി ഇഷ്ടമാണ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അപ്രോച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ordinal utility approach or ordinal analysis. Not ordinal utility, but it's ordinal analysis. Okay, I'm just comparing the old utility and the current indifference curve, but remember that it is an ordinal approach, not ordinal utility approach. Okay, so കാർഡിനൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട്, ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് 2 അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേറൊരു അപ്രോച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ടു കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്? ഓക്കെ, കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്. നൗ let us go to the introduction part. The indifference curve method was developed as a refinement. Okay, refinement and modification, or what we can say an improvement over the cardinal utility analysis, which we explained as what we can say the utility approach. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ച യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ അവർ കാർഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർമെൻറ്റാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് approach. Unlike in the case of utility analysis, the indifference curve analysis follows ordinal approach. Okay, now it adopts several improved techniques as well to explain the consumer behavior and has made several improvements over the cardinal approach. Okay, so same sentence is repeating there. The indifference curve approach is also known as Higgs-Allen approach after its developers. അപ്പോൾ നമ്മൾ Higgs-Allen approach എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. Now main features of indifference curve approach analysis. One second. അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? The main postulate of the indifference curve approach is that consumers can disclose preferences about commodities. Okay, whether you prefer A to B. Okay, like that we can make preferences. Okay, this means that the utility is measurable ordinary in contrast to the cardinal measurement as suggested by Marshall and his compatriots under what we can say the utility approach. The indifference curve analysis has however retained some of the assumptions of cardinal utility analysis. Okay, അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൻ്റെ ചില അപ്രോച്ചസ്, ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാർഡിനൽ ഇവിടെ മാർജിനൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വേണ്ട, കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് മാത്രം മതി. ഹിയർ ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്രോച്ച് ലൈക്ക് ദി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ പോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി വേരിയസ് ഇക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ്
ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച്, സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ അനാലിസിസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് സെൻസ് ദ കൺസ്യൂമർ ന്യൂസ് എവറിത്തിങ്, ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ്, ഓക്കെ, ദ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദി കൺസംപ്ഷൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം കൺസ്യൂമർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബിസൈഡ്സ് ദി കൺസ്യൂമർ ആക്ട്സ് റാഷണലി. ദിസ് ഈസ് എവരിവെയർ. This assumption is the rationality of the consumer, that he will try to get maximum satisfaction, achieve maximum satisfaction by trying to pay the minimum price. കുറച്ച് പ്രൈസ് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ ആര് നോക്കും? കൺസ്യൂമർ നോക്കും. ഇത് അവരുടെ ഒരു അസംഷനാണ്. ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, now similarly the indifference curve approach, once again, approach retains the continuity of the cardinal utility approach. Cardinal utility അപ്രോച്ചിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അസംഷൻസ്, നമ്മളെന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അസംഷൻ നമ്മൾ കാണും. ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി അസംഷൻ സേസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ കാപ്പിൾ ഓഫ് റാങ്കിങ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇപ്പം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഓരോ കൺസ്യൂമർക്കും ഗുഡ്സിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ആപ്പിൾ ഇതാണ് ഇഷ്ടം ഓറഞ്ചിനേക്കാളും, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ മേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് റാങ്കിങ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി? നമ്മളിനി കാണും ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ മാർഷൽ. അപ്പോൾ മാർഷൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്തില്ല, കാർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് പറ്റിയല്ല, ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറ്റുള്ളൂ. ദ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് സിംപ്ലി കമ്പയറിംഗ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം കൺസംഷൻ. നമുക്ക് 10 യൂട്ടിൽ 8 യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ 7 യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തിനെ? കൺസ്യൂമർ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ എയേക്കാളും എനിക്ക് ബിയേക്കാളും എനിക്ക് എ ആണ് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ല നമുക്ക് ഓരോന്നിനും എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഈ തിയറി, യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് സൈക്കിക് എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് cannot therefore be measured in quantitative and cardinal terms. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിക് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംതിങ് വിച്ച് റിസൈഡ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിന. യു cannot measure it in quantitative terms like 1, 2, 3 etc. or cardinal terms. So the concept of cardinal measurement is not practical here according to indifference curve approach. On the other hand, the assumption of ordinal utility according to them is reasonable and realistic. Assumption of ordinal utility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് ബിയേക്കാളും എ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിയേക്കാളും ബി ഇഷ്ടമാണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ് പ്രിഫറൻസസ്. What we can say? Ranking. Okay, rather than how much 10 util, 8 util, 7 util take, okay, etc. So that type of measurement is impossible according to ordinal utility approach. Rather we can make preferences or ranking. In other words, according to the ordinal utility hypothesis, while the consumer may not be able to indicate the exact amount of utility that he derived from the commodities or the combination of the commodities, but he can judge whether the satisfaction obtained from a good or combination is good is equal to, lower than or higher than another. Okay, for example, B, the consumer prefer A rather and compared to B. At the same time he prefer B compared to C. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ബിയിലുണ്ട്, ബിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനേക്കാളും എയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും ഡിയിലും ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണോ കിട്ടുന്നത്? മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ എയിൽ ബിയേക്കാളും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി ബിയിൽ സിയേക്കാളും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ല ഇതുപോലെ എന്നാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ പ്രിഫറൻസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് അപ്രോച്ച്. പ്രിഫറൻസ് എന്താണ്? നമ്മളൊരു കമ്മോഡിറ്റിയെ മറ്റേതിനേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. Preference. Okay, so the indifference curve approach says that the consumer is able to rank his preferences. നമ്മൾ പറഞ്ഞ thus the basis of indifference curve analysis of demand is the indifference in consumer behavior. Okay, or what is shortly known as the preference hypothesis or indifference hypothesis. എന്താ പറയുന്നറിയോ? കൺസ്യൂമർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബിയേക്കാളും എ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ്
indifferent between A and B. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതാണോ നല്ലത് ഇതാണോ നല്ലത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുക. സോ നമ്മൾ ഹീസ് വെരി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പടം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, അതാണ് നല്ലത് ഇതാണ് നല്ലത് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിഫറൻസ്. So under the indifference approach, there can be two situations. Either the consumer may be preferring A to B, or he may be indifferent between A and B. He may be preferring A, he may be preferring B. For him, both A or B are equally good. So that type of two situations, first and two. Either he is prefer A to B, or he is indifferent between A and B is called a type of indifference. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രിഫറൻസും പറ്റും ഇൻഡിഫറൻസും പറ്റും. നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയഗ്രം ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എ പോയിൻ്റ്, ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ബി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, ഓൾ അലോങ് ദിസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർവ് ഐ സേ, സോ കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ്സ് 100, the consumer satisfaction is 100. Okay, and so it is the same along this indifference curve. So you can say that he is indifferent between point A and B. Okay, then sometimes if this is another indifference curve, here it is C, and in this indifference curve there is higher satisfaction at a higher indifference curve. So point C will be preferred to point A definitely, because point A and B lies at a point below at a lower indifference curve. So consumer will be preferring what, C to A. Okay, so there can be preference as well as indifference, and in indifference curve the consumer cannot say which point he prefer. There can be a lot of points from A to, suppose he said there are a large number of points, but he cannot say which point he is preferring, because he is actually getting the same level of satisfaction and he is indifferent. So these two situations are possible: a situation of preference where consumer is preferring C to A, and similarly a situation of indifference where the consumer cannot say which point he would like to prefer compared to A and B. So both these possibilities are there. Which are these possibilities? First is the preference, second is indifference. Okay, so that is about the preference and indifference. Let me delete all these markings and delete ചെയ്യട്ടെ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാം, അപ്പുറത്തും എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാം. ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും, പാടാം പോയി then read mode. Okay, 1 second. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രിഫറൻസും ഇൻഡിഫറൻസും കണ്ടല്ലോ. ദ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് അപ്രോച്ച്, you may be preferring or you may be having indifference. For says that when the consumer is presented with a number of various combinations of goods, he can order the rank them scale of preference. If the various combinations are marked by A, B, C, D, etc., the consumer can tell whether he prefer A to B, B to B, B to C, A to B, or B to A, or is indifference between them. Okay, so he can disclose his preference and indifference. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം. So you should be aware why this particular diagram, which explains or gives or indicates the satisfaction that the consumer gets between two goods A and B, is called an indifference curve, because all along this curve Q, R, different points, there is same satisfaction for the consumer, or he can be reasonably indifferent between these points. He may be satisfied at point P, may be equally satisfied at Q, may be equally satisfied R, and he cannot disclose which point he actually prefer, P, Q, or R. So that type of indifference is there. That is why we call this analysis as indifference analysis. Okay, the concept of ordinary utility implies that the consumer cannot go beyond ranking his preference or showing indifference. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പറയാനൊന്നും അല്ലാതെ ഇൻഡിഫറൻസ് പറയുന്നു അല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കൺസ്യൂമർക്ക് പറ്റുമല്ല എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർവിലുള്ളത്. In other words, if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell by how much he prefers it to be. He can just tell that he prefer A to B, but he cannot say that how much satisfaction he is getting from A and B. That is there in the case of utility approach.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഈ പ്രിഫേഴ്സ് എ ടു ബി. ഓക്കെ. In other words, under an ordinary path, the consumer cannot tell the quantitative difference 2 points between various levels such he can simply compare them qualitatively. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്താ പറ്റുള്ളൂ, എ ബിയേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എക്ക് 10 ഉണ്ടോ ബിക്ക് 8 ഉണ്ടോ എന്ന് ഓടിന് കടലിൽ വിട്ടിട്ട് അനാലിസിസ് ലെവലെ പറയാൻ ഇവിടെ പറ്റിയല്ല, ഇൻഡിഫറൻസ് കാർക്ക് പറ്റുമല്ല. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് എസ് ordinal utility approach. Okay, now we are coming to the third feature of this indifference curve approach. Another feature is the transitivity assumption. Indifference curve approach is the concept of transitivity in preference and indifference. The transitivity of preference or indifference relations means that if the consumer prefers A to B and B to C, automatically you will be preferring A to C. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എയേക്കാളും ബിയേക്കാളും എ ഇഷ്ടമാണ്, ഇനി സിയേക്കാളും ബി ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് എന്തായിരിക്കും, സിയേക്കാളും എ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. വെൻ യു ആർ കമ്പയറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ഒറിജിനൽ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ദി ലേറ്റർ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, യു നോ. സോ likewise, if he is indifferent between A and B and B and C, then he will also be indifferent between A and C. മനസ്സിലായല്ലോ? എക്കും ബിക്കും തമ്മിൽ ഹി ഈസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ്, ബിക്കും സിക്കും തമ്മിൽ ഈസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ്, ദെൻ ഹി ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അസംപ്ഷൻ. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സിയിലേക്കും, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ അപ്രോച്ച് വിച്ച് ഈസ് വീക്ക് ഓർഡറിങ്. ഓക്കെ. എന്താണ് വീക്ക് ഓർഡറിങ്? വീക്ക് ഓർഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മളിങ്ങനെ അത് വേണം ഇത് വേണം നമ്മൾ പറയാം, അതാണല്ലോ ഓർഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീക്ക് ഓർഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ, എനിക്ക് അതാണോ നല്ലത് ഇതാണോ വേണ്ടത് നല്ലതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നവരാണ് വീക്ക് ഓർഡറിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പോളിഷ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എന്താണ് വീക്ക് ഓർഡറിങ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് വീക്ക് ഓർഡറിങ്, അല്ലേ? എനിക്ക് എ ആണോ ബി ആണോ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സി ആണോ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബിയേക്കാളോ സിയേക്കാളോ എനിക്കിഷ്ടം എ ആയിരിക്കും, അത് സ്ട്രോങ് ഓർഡറിങ്ങാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ അവിടെ പോസിബിളാണ്. ഐ ക്യാൻ ബി ഇൻഡിഫറൻസ്, ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് അലോങ് ദിസ് സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ. സോ ഇൻഡിഫറൻസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഓർഡറിങ്. സ്ട്രോങ് ഓർഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിഫറൻസ്. ഇവിടെ പ്രിഫറൻസും ഉണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ വീക്ക് ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. നൗ the indifference curve analysis of demand is based upon weak ordering type of preference hypothesis. Weak ordering implies that there is possibility of the consumer being indifferent between two combinations. Okay. Of course, besides indicating his preference, sometimes he may be preferring he may be preferring A to C. Okay, but he can be indifferent. He can be indifferent between 2 points. So there is a possibility of indifference. There is a possibility of preference at the same time, and this approach is called weak ordering. Thus, the weak ordering is the relation of preference as well as indifference. Preference as well as indifference. So these two, preference as well as indifferent, these two are possible. Here between two combinations A and B, the consumer may prefer A to B or B to A. He may be indifferent between A and B. At the same time, he may be indifferent. Sometimes he may prefer A to B, okay, and B to A. Or he may be indifferent. Any possibility is there. Or the contrary, strong ordering implies that there can only be one relation. A is preferred to B or B is preferred to A. He is not indifferent between A and B. സോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഓർഡറിങ്. ഒരു കാരണവശാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ എ എനിക്ക് ബിയേക്കാൾ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ബി എനിക്ക് എയേക്കാൾ ഇഷ്ടം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് called strong ordering. So there are two type of ordering. The first one, weak ordering. എന്താണ് weak ordering? Where you can have preference and indifference. അല്ലേ? preference and both the preference and under strong ordering you can have only preference.
You cannot say that I am indifferent between. I cannot say how much I prefer. I cannot say which one combination I prefer. I am indifferent. I prefer both A and B. Like that situation is not possible under strong ordering. Okay, so A is preferred to B or B. The possibility of consumers' indifference between A and B is ruled out under strong ordering. Okay, strong. Thus, the strong ordering admits only the relation of preference. Only the relation of preference. Suppose a consumer is offered to choose between two combinations A and B. If he chooses A rather than B, the strong ordering implies that prefers to A to B. Okay, A to B. While the weak ordering implies B is not preferred to A, which means that the consumer will either prefer A to B or he will be indifferent between A and B. So that is called what we can say strong ordering. Okay, the difference between strong ordering and weak ordering, we saw that under indifference curve approach there is what weak ordering. Example നമ്മളോട് ചോദിക്കും what is strong ordering, what is weak ordering, and what is the assumption of ordering related to indifference curve approach. Okay, now we are coming to see what is indifference curve, what is indifference schedule, and what is indifference map. All these are very basics which you might have covered in your plus 2 courses. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം പിടിപ്പാം. എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്രോച്ച്? ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് ടൂൾ ഓഫ് ഹിഗ്സ് ആൻഡ് Allen analysis. Indifference curve. What is indifference curve? Indifference curve shows the various combinations of two goods that can give you the same level of satisfaction, okay, given the level of income and the prices of the two commodities. Okay, commodity prices income, consumer income same ആയിരിക്കെ ഒരു ഈ ഇൻകം വെച്ച് കൺസ്യൂമർ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റികളുടെ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് the same level of satisfaction. The combination shows what? The same level of satisfaction. The definition is very important. Once more I would like to repeat that for your sake. Indifference curve shows the various combinations of two goods that gives the same level of satisfaction to the consumer given his level of income and the prices of the commodities. Okay, the indifference curve is thus a basic tool. It's a basic tool, represents the combinations of goods which gives the same level of satisfaction. Here you can have only 3 points A, B and C, but there can be large number of different combinations, as well as there are different combinations in this what we can say convex curve. So let me put this is one point, this can be another point. Similarly you can have a closer point here. All points shows different combinations of what x and y. Okay, so that is the significance of this continuous convex curve, indifference curve. Okay, so indifference curve shows different combinations of both x and y that gives him what? The same level of satisfaction. Okay, the definition we saw. A significant feature of the indifference curve approach is that since all the combinations on the indifference curve equal satisfaction with the consumer, gives equal satisfaction to consumer, he will be indifferent between them. Okay, in other words, all combinations of the goods lying on a consumer's indifference curve is equally preferred. What is implying here? It is implying what? Weak order. Then comes indifference schedule. There is different schedule when you are consuming 1 unit of x and 15 units of y, and similarly when you are consuming 2 units of x and 12 units of y, you can have same level of satisfaction. And all this combination shows the same level of satisfaction. Okay, so that is a schedule, and we can convert that schedule into a particular what we can say indifference diagram. Okay, sorry, indifference curve. അപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ ഒരു കർവായിട്ട് മാറ്റും. എ ഗിവൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഷോസ് എ ഗിവൺ ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഷോസ് എ ഗിവൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്, ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു an indifference curve. That is what I have tried to do here. Let me delete that part. Okay, you read more. So this schedule can be converted into an indifference curve. Here is y, here is x,
Okay, that is what written here. Now we are coming to see what is an indifference map. An indifference map is a set comprises of a set of indifference scores indicating lower to higher level of satisfaction when the consumer has two commodities. The significance in indifference map is that it shows the consumer's taste and preference. An indifference map shows a given level of the taste and preference of the consumer. When the consumer's taste and preferences change, the indifference map also changes. In the following map, there are 5 indifference car. How much indifference car? There are not 5. 1 to 11, 4. I see 2. The 4, 5th one we are missing that. I see 5. Indifference car 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So there are 2 commodities which are marked on the y-axis and the x-axis. Good y and good x here. Okay. So this indifference map shows what we can say a given taste and preference of the consumer. Consumer given taste and preference മാറുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാറും. വേറെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്, വേറെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, എ ഗിവൻ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ഷോസ് എ ഗിവൻ ലെവൽ ഓഫ് എ ഗിവൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ. ഉണ്ടോ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് IC1 2 3 4 5 പോകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സീ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്? അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിത് +2 പഠിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ. ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഷോസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. 2 ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ cannot indifference car slope downward to the right. 2 indifference car cannot intersect each other. Higher level of indifference car shows what we can say higher level of satisfaction. So these are the basic properties of indifference car which you have already covered. Just go through that so that we can quicken our learning. Okay, and again there is a concept of marginal rate of substitution which shows how you can substitute one commodity for the other. Okay, so far that is all about today's class. Let me take the attendance.